సో జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము అండ్ మోడర్న్ ఫంక్షన్ ఒకటి గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఒక మోడర్న్ ఫంక్షన్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం అండి. ఓకే, సో ఇది మీకు యాంగులర్ లో కానీ రియాక్ట్ లో కానీ పనికొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది దానిలో. రియాక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో లెట్స్ గో ఫర్ ఇట్. సో లెట్ మీ టేక్ సమ్ HTML base tag. ఇది రెగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటండి? రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారండి. అంటే స్ట్రింగ్ ప్యాటర్న్స్ గురించి మనం అది నేను నెక్స్ట్ వ్యాలిడేషన్స్ అప్పుడు చెప్తాను నేను. ఓకేనా, మనకి ఫామ్ వ్యాలిడేషన్స్ అప్పుడు మనం మాట్లాడదాం. ఫామ్ వ్యాలిడేషన్స్ డైరెక్ట్ గా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో చెప్తాను. అండ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కూడా అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయిపోతుంది. దాన్ని మళ్ళీ సపరేట్ గా కాకుండా ఇప్పుడు ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ చెప్పేస్తాను. రైట్, ఫైన్. సో లెట్స్ గో ఫర్ ద మోడర్న్ ఫంక్షన్. సో అసలు నార్మల్ ఫంక్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? నార్మల్ ఫంక్షన్, ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలంటే సో జావా స్క్రిప్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లైక్ సింటాక్స్ ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ అంటే సమ్ లైక్ యాడ్. సో log of this is function without arguments and return type. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్స్, ఎలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ రిటర్న్స్ లేని ఒక నార్మల్ సాదా సీదా ఫంక్షన్ అండి ఇది. ఓకే, ఇది ఫంక్షన్ కాల్ అంటారు దీన్ని. ఇది ఫంక్షన్ కాల్ అని పిలుస్తారు అండ్ ఇది ఫంక్షన్ బాడీ అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ సో దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్స్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్స్ లేని ఒక ఫంక్షన్ ఇది. అండ్ నార్మల్ గా విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఎట్లుంటది అంటే ఫంక్షన్ యాడ్ ఆఫ్ so what is that int a comma int b. Add of some 5 comma 5. సో ఇది ఫంక్షన్ కాల్, ఫంక్షన్ విత్
arguments and no return value, no return statements, no return function with arguments and no returns అనమాట. సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లేదు లోపల. సో ఇది రెండో రకమైన ఫంక్షన్, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇది. ఓకే, చదువుకోండి. The hell is that? So add of a comma b అని రిటర్న్ అని రాయనవసరం లేదా? ఇక్కడ ఐడెంటిఫైయర్ ఏ అయినని రిటర్న్ అని రాయనవసరం లేదా? అది తర్వాత చెప్తా. ఇది రెండో రకమైన, ఇది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఇది. సో మెథడ్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో యాడ్ ఆఫ్ 5,5 అన్నాను. సో the 5 will be appended to a and ఈ 5 వచ్చేసరికి సో ఓకే. పాలిమార్ఫిజం జావాస్క్రిప్ట్ సపోర్ట్ చేస్తే ఇది వర్క్ అవుతుంది, లేదా వర్క్ అవ్వదు. లెట్ మీ క్రాస్ చెక్ వన్ మోర్ టైం. ఈ ఎర్రర్ ఏంటనేది క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నాను అనుకుంటుంటే. సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఐడెంటిఫైయర్ ఏ. ఓకే. సారీ. యాక్చువల్లీ లేదండి, అలవాట్లో పొరపాటు అనమాట. అంటే లైక్ ఇది మెథడ్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్స్. సో యాడ్ 00 అని పెడుతున్నాం. 00 ఇన్ ది సెన్స్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసరికి యాడ్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ 10 పెడుతున్నాయి. 10. ఓకే, సో దట్ నేమ్స్ డిఫర్ అవుతాయి. సో ఇది పాలిమార్ఫిజం ఇంటర్ సపోర్ట్ చేయలేదు. లేదంటే లైక్ ఎక్స్ కామా వైని రాశాను అనుకోండి, లెటర్ సపోజ్ జెడ్ అని రాశాను అనుకున్నా, లెటర్ సపోజ్. జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు చెక్ ఇట్ పాలిమార్ఫిజం సపోర్ట్ అవుతుందా లేదనేది. మీకు అది తర్వాత చెప్తానండి. ఓకేనా, యాడ్ ఆఫ్ 10 XYZ అని చెప్పేసి అన్నాను. సో ఎలాంటి ఎర్రర్ రాలేదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే, ఇట్స్ నాట్ సపోర్టింగ్. ఓకే, లీవ్ ఇట్. రిటర్న్ 5 + 6 ఇక్కడ ఏంటంటే సమ్ where result equal to add 10 sorry without arguments and with return అంటే 01 and console.log of result సరికి function without args and with return statement. Okay, with the return value or with returns and okay, this is method number 2. And method number 3, function add of 11 some a comma or x comma y. So return x plus y. And if it's circle where result result 1 equal to add 11 of 10 comma 20.
console.log of result1. సో ఇది వచ్చేసరికి ఏంటండి, ఫంక్షన్ విత్ args అండ్ విత్ రిటర్న్స్. సో మనకి మామూలుగా జావా స్క్రిప్ట్ లో ఫంక్షన్స్ మనకి 4 రకాలుగా సపోర్ట్ చేస్తుందండి. సో ఇది వచ్చేసరికి ఓల్డ్ మోడల్ అన్నమాట. ఇది చాలా పాత మోడల్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇది ఫంక్షన్ నేమ్. ఇది ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ add00 అని రాశాను. సో దీని లోపల ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవటం లేదు అండ్ ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కూడా లేదు. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ అంటారు. వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ అంటారు. అండ్ ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారంటే ఫంక్షన్ కాల్ అంటారు. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఇక్కడ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ బాడీకి వచ్చి ఈ బాడీ లోపల ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ మొత్తాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫంక్షన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏ అండ్ బి అనే 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే పంపించాను నేను. ఓకే, 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే తీసుకుంటుంది అది, బట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లేదు. దీన్ని ఏమంటారంటే ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్స్ అని చెప్పేసి చూస్తారు. అంటే వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ అంటారు. సో నేను 5 అండ్ 5 తీసుకుంటే ఫస్ట్ 5 వెళ్ళి ఏలో, సెకండ్ 5 వెళ్ళి బిలో స్టోర్ అవుతుంది. console.log of a plus b అంటే నాకు 10 రిజల్ట్ అండ్ 10 వస్తుంది. ఓకేనా. థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవట్లేదు, ఎలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది తీసుకోవట్లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ సమ్ వాల్యూని 5 + 6 అనే వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను ఏం చేశాను, ఒక రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ ని రెడీగా పెట్టాను ఆ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ కాల్ చేశానో ఈ ఫంక్షన్ కాల్ ఇక్కడ నుంచి ఫంక్షన్ బాడీకి వెళ్ళి ఫంక్షన్ కాల్ కాస్త ఫంక్షన్ బాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ బాడీ లోపల ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని ఈ లాస్ట్ రిటర్న్ ఆఫ్ 5 + 6 అనగానే 11 అనే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ రిటర్న్ వాల్యూ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు ఆర్ఈఎస్ అనే వేరియబుల్. ఓకేనా. దాన్ని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ. వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం లేవు, బట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఫంక్షన్ add11 విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. సో ఇదేం చేస్తుంది, 10, 20 అనే వాల్యూని తీసుకుంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ దగ్గర రాగానే ఇక్కడికి వెళ్ళి 10 వెళ్ళి x లో, 20 వెళ్ళి y లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ రిటర్న్ x + y అంటే 30 విల్ బి రిటర్న్. సో ఆ రిటర్న్ అయిన వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నానండి, ఆ రిటర్న్ అయిన వాల్యూ RES1 అనే దానిలో స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది RES1 ఇది ప్రింట్ చేస్తాను. సో నాకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వచ్చింది. సెకండ్ వచ్చేసరికి 10 వస్తుంది. అండ్ థర్డ్ console.log లో ఏం ప్రింట్ అవుతుందండి, ఇక్కడ రిజల్ట్ లో సంథింగ్ లైక్ 5 + 6 అంటే 11. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి console.log దగ్గర 10 + 20 అంటే 30. రిజల్ట్ వాల్యూ 30 ఉంటుంది. 10, 11, 30. దట్స్ మై రిజల్ట్. console console అని పెట్టాను. సారీ, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అండి, లాగిన్. ఓకే, 10, 11, 30 అండ్ దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వితౌట్ రిటర్న్ అని చెప్పేసి. సో ఇలా 4 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సో ఇది చేసి బేసిక్ అండి. మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా ఈ 4 రకాల ఫంక్షన్సే ఉంటాయి. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది ఓల్డ్ వే ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఓల్డ్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ఫంక్షన్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఇది పాత మోడల్. ఓల్డర్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ దానిలో మోడర్న్ ఫంక్షన్ గురించి మీకు చెప్తాను క్లియర్గా. ఓకేనా, మోడర్న్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, అది ఎట్లా ఉంటుంది. ఓకే,
అర్థమైందండి ఇది గోపాల్ గారు? అటు చెప్పుకుంటే అర్థమైంది సార్. ఓ రైట్, సూపర్. అండ్ సుకన్య గారు మీకు ఓకేనండి. షోరా? రైట్, 4 టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అర్థమైంది కదా, ఫంక్షన్స్ అర్థమైంది కదా? ఎస్ ఎస్. యా షూర్, కూల్, నైస్. సో ఈ 4 టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ మీరు ఎట్లయినా వాడుకోండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. నెక్స్ట్ వన్,